Khan Shalom. First and foremost, I want to give all praises, all honors, and all glory unto Abanawa, Allah Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI, BAHASHAM Rakakodash Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that still do rule well and that taught me this truth. Men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopefully elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom. Much love unto Yakim out there. Khan. So I want to do a quick one, concerning the new covenant that the Most High Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI will make with the house of Israel, all right, with the nation of Israel, which are your so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians, all right. The Most High Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI, he will make a new covenant with his people, man, all right. And that is what I want to show my people according to the Bible, man, all right, that, in the kingdom, all right, in the kingdom, the nation of Israel is going to be all righteous, man. Because we are going to have the laws, statutes, and commandments of the Most High in our inward parts, man. Which is talking about our mind in our hearts, man. All right. Which, when you go into that word heart, the Hebrew word for heart is la'ab, which means your mind, or which is talking about your mind, man. All right. So basically, the law, statutes, and commandments of Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI, is going to be programmed in our mind. All right, which means that we will not be able, to go off. All right, we're not going to be able to go off. We're not, going to be able to sin. We will not be able then. All right, we will not be able to sin. All right, against Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI, because we will be, we will be perfect in the kingdom. All right, in the kingdom of heaven. All right. So, Khan, like I said, man, Lord's will, this lesson can be edifying unto the elect. All right, that is what I want to show my people, according to the Bible. So, without any further ado, I'm going to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand. Khan, so shalom, shalom, brother nga sa amin na brother Yakal. May kumbaka na nga wani na nga krakti na nga spirit fu Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI, BAHASHAM Rakakodash, for do a lesson. Isabi talk, and Lord's will, after you this a lesson, this kan bawa khuluf op voor de wansa ebribi. Sabi to, omdat we do the lessons so gide wan sa ebribi. Alright, this na so gide gekozen wan fu Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. Alright. And a spirit hit me fu tak abradis. Tak Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. Amoro hi wan Yahawah. O mek wan new verbond na nga volk. Alright. En usabik ba sumana volk. De zogenaamde nengere buskondere na nga de ingi, de inheemse. Alright. Want volgens de Bijbel na ding naar de true Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten. Je sabi toch? Dus de Most High, mori wan tak ome kwa wan new verbond na nga in volk. Je sabi toch? Tak o make de wetten, alright, de regels, de levenswijze ook prende in unu mind, in unu ati, sa itakabra unu verstang. Alright, in unu mind. Dus dat wil zeggen dat in een koninkrijk voor hemel sa odeja da pagron tapu, unu lekwan volk, wo libi, dus wo de perfect. Ano lek fa udeja tide die no de. Sap fato na we hoor de wetten wel, maar tot het beste van onze vermogen. Dus uno maar hoording 100% perfect tak une isabi toch une go off of une ver nee. Isabi toch omdat alibis maskin voor uno dis ook toe off ook toe isabi toch en in a koninkrijk ano so alibis maski wa abi. Wa op one perfecte libis maski. Alright? Sa norma sondu. Alright, want in a koninkrijk voor hemel, de nengere buskonder na nga de ingi, de Hebreeuwse Israëlieten, uno ma sondu in a koninkrijk. Omdat amore hiwa op de wetten vind, na nga de regels, na nga de levenswijze voor in unu verstand. Alright, dus uno ma vergiet tak AI, vandaag is de Sabbat of nee. In a koninkrijk wordt het perfect. Sabito, dus uno ma sondu moro. Dus amori wou mekwa new verbond na nga uno. En a new verbond, itakabra a koninkrijk voor hemel, sa odeja na tapagron tapu. Dus dit is naar Jeremia hoofdstuk 31 vers 31. And it says, behold, the days come, said Yahawah, alright, all caps Lord, which is Yahawah, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. A house of Israel na de ingi stammen of de inheemse stammen. Sabi toch? De Sharawamati stammen. Alright, and with the house of Judah, Judah na de nengere stammen. Alright, de zogenaamde nengere, de zogenaamde blakkamang. Alright. Want lek van betaking. De tatapastrati din bede sabi to
Betake van tak, volk voor Israël bepraat ko in two koninkrijken. Je sabi toch? In two kingdoms. Een noorden en een southern kingdom. Dus een noordelijke koninkrijk en een zuidelijke koninkrijk. Je sabi toch? Dus een noordelijke koninkrijk naar de inheemse stammen. Je sabi toch? En een zuidelijke koninkrijk naar de ningere stammen. Judah, Benjamin en Levi. Safa toch? Dus Amori want tak behold the days come, said Yahawah, that I will make a new covenant with the house of Israel. Dus saptak de nengere na de ingi na wan volk. Nengere buskondre ingi na wan volk. Het is één volk. Alright? Een geheel volk voor Israël dape. You know? Omdat na uno pas na de vloeken. Ze schreef in Deuteronomium hoofdstuk 28. Sabito, de ingi gwin katibo, de nengere gwin katibo. Safoto lek fa askrifi, takubo gwin katibo. Alright? Dus een nation voor Israël na de nengere buskondre na de inheemse. Dus de ingi. Kan. Behold, the days come, said Yahawah, that I will make a new covenant, dus een nieuw verbond, with the house of Israel, house of Israel, dus volk voor Israël, dus de ingi stammen, and with the house of Judah. Judah na itakabra, de nengere stammen, like van Betaking. Okay. Vers 32, vers 32. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break. Although I was an husband unto them, said Yahawah. Dus amori want tak o mekwan verbond na nga uno. Tok? Maar ano leka eerste wan. Alright? Ano leka verbond sa abimek na nga uno voorouders. Sabi to, Abraham, Isaac, Jacob. Alright? Ano deso wan verbond. Omdat sang, ubro king. Sabi to, ubro ka verbond dat. Omdat sang, uno horu schreef na de wette fu Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI. You know, dus da mori want tak van da, mo mekwan yung verbond na nga volk voor Israël. Omdat amori wang, die apur uno uit Egypte. Sabi toch? Rise up Moses. En agi Moses de wette. Sabi toch? De regels na nga de levenswijze van uno. Lekwan volk moest libi van charu srefis. Sot wette hori. Sot regels. Sabi toch? Dus dat na a verbond. Alright? Sa Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI bemek na nga uno. Sabi toch? Tak amori wang. Mekwa verbond na nga uno tak agi uno de wette, agi uno de levenswijze. Isabi to dus amori wat tak o mekwa new verbond na nga uno. Dus ano de leka eerste wan. Alright? Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. You see? Door in profeet Moses. Which my covenant they break. Ubroka verbond dati. Omdat toen uno de, sabi to, uno voorouders no boy sabi de uno, if je ma ontvangen. Uno bawang hoor usrif na de wette fu Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI de sunu de uko broka verbond dati. Is afato. Kan. Which my covenant they break, although I was an husband unto them. Ja, want amore hi wana uno masra. Sabi to, hij is onze heer. Alright? En na uno husband. Uno na een vrouw. Alright? Uno na een wife. Een heer volk voor Israël. Je ziet dus dat mek ook tamori wana wan jarusu gado. Tewe go din fals gado. Safato tewe go an begi tra rommel. You know, amore wan Yahawah ati ebro na uno tapu. Na le kwa mang te a abe vrouw. En vrouw wakage of een vrouw doa lolo. Sabi to taka nga tramang of sabi to ik geef gewoon een voorbeeld. Amma fu afro dat to jarusu. You know, dus na zo'n model. En te jarusu. Je de weri safato. Dus na zo'n model Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI Yahawah atibro jarusu. En dat zo doen punish en volk. Te shita ke volk godin vals gado. Doal boygi bow down gi walo. Sabi to zogenaamde track gado na walo susani da mori wa ati ebro. En zo doen ook toe amori wan potvloeken na uno tapu. Sabi toch, as straf uno. Omdat uno bawan, sabi toch, de gehoorsam uno bawan hoor de wet of in. You know? Uno bawan liplek fabe wani. Dus zo doen de Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. Pot uno gwin katibo. Sabi toch, potvloeken na uno tapu as straf uno. Alright? Dus na dat ding. Je ziet, dus like vast schreef je, although I was an husband unto them. Dus amori wan tak, wie is van mi bede wan masra giding. You know? Although I was an husband unto them, said Yahawah, vers 33. But this shall be the covenant. Dus arkino sa a new covenant or a new verbond. And but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, said Yahawah, I will put my law in their inward parts. Dus amori wantak a new verbond or de sotak o put the wet of in unu mind, in unu inward parts. Isabito o put the wet of in unu. Dus basically, we gaan geprogrammeerd worden.
Je sabe toch? Uno ma sondu moro, dus je sap alasan. Sa im do, sa im hori, de wette sa imo, je sap alasan. No, no, like no, je sabe toch? Je zoekt een voording tot het beste van je vermogen, maar je ziet openlijk dat ino ma ook to 100%. Sabi to, so je vergeet ook to tak ai so jong sa amina. Sabi to, askrif tak dis ino mag do dat. Sa Sabi to, je actie hou baas me als jij vergevenis. Maar in a koninkrijk ano deso. Alright? In a koninkrijk ano deso wo de perfect amori wo programmeren voor de righteous. Sabi to, in a kingdom na pure 100% righteousness with Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. You know? Wo de righteousness echt righteous in Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. You know? No de na rehearse like vastschrijf je rehearse na rehearse weer rehearse de righteous acts. Sabi toch? Na probeer na oefen we oefen voor kaliber righteous. Sabi toch? Na oefen we oefen de wetten de wetten uit. Sabi toch? Voor hoor. Sabi toch? De wetten tot het beste van onze vermogen. Maar in a kingdom na 100% perfect. Alright? Dus dat, like vastschrijf je, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, said Yahweh, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. Dus basically, ik van beta keto we gaan geprogrammeerd worden. Je ziet, amor, we schrijf alle de wetten van put printen in uw mind. Tak, ai, papa. Hier 10 geboden was sabe uit het hoofd. Dan de rest voor de wetten. Isabi to, de rest, de regels, de levenswezen, alle is aan dat die in uw mind, in uw verstand. Safato, dus uw man go off. Uw man zondu. Je ziet? I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. Hearts na, isabi ta schrijf ati ma ano ati. Letterlijk you ati. Want omdat sa you ati na wan san no mo eido en dat na pompu burudu. Dus a ati dis etakabra, you versta, you libisma verstaan. Je gedachte, your mind. Alright? Want het Hebreeuwse woord voor atija in haar tekst is na laab. Alright? Het Hebreeuwse woord na laab. En dat betekent your mind. Is dat wat? So it says, and will be their God, their power, and they shall be my people. Dus in een koninkrijk. Sabi toch, dat we de orshi a volk voor amoro hier, want Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI, want dat uno sondo moro, amoro wo appreciëren na in uno. Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI appreciëren na in volk. Want uno de appreciëren na so. Isabi toch, in de gekozen af in. In de gekozen van voor een nation voor Israël, in de wa amoro wo appreciëren. Safato, de rest niet. De rest weak. En dan make amoro wo vernietigd ding. Safato. And will be their God, their power, and they shall be my people. Vers 34. And they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know Yahawah, for they shall all know me. Dus alasma, ala nation voor Israël, ayer nation voor Israël, sap, Yahawah, YAHAWASHI, Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI, ayer volk voor Israël, sap dati. Amore hi wa Yahawah. Safato tak dat nene, no amano in a kingdom, tak AI. Safato, anena Yahawah, ano Yehovah, of brada se edu, isabito. Isap tak no mag period barba tok. Isap tak no mag in a kingdom next for the standard no de. Safa tok tak you go teach you brother. You go leri brada tak AI. This na de weta yere fa moro iware. Hore yere na asabat im hor you tapa sabat im rus. Next for the standard odi in a kingdom tak uno lekwa folok. Wo go teach u brada of wo go teach u buurman tak AI. Buri. Na sabat tidere. Sabi to koniere na sabi to di rus. Safato dus im liba verwang arus. Next voor de sant no die na kingdom. Alright, omdat we righteous was op alasan. You know, we gaan perfect zijn. Dus na dat one, dus dat make uno man of Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI, we streven die righteousness. Alright. So it says, saying, Know Yahawah, for they shall all know me. Dus wala mala wala ayer volk voor nation voor Israël sap Yahawah. For they shall all know me from the least of them. Dus vanaf de jong wang, de ekte baby wang, osap Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. From the least of them unto the greatest. A jongen komita moro urwa osap Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. Want na engum worship. Safato. Unto the greatest of them said Yahawah. For I will forgive their iniquity. Amore will forgive unu iniquity. Unu kruk to do sa udu. So bedu. Amore will forgive unu dati. Alright, and I will remember their sin no more. En amori wano herinner ing. Sabi to na de sondu fu nation fu Israel tak ya de be libu wika de be do Disney in a kingdom. Wo de perfect dus da amori wano herinner de sondu so be do in a tendisi.
Sabi to amor, no praxere moro tak, ja, mi volk bij libi week. Nee, omdat in a kingdom worden righteous. Sabi to, dus dat Yahawah BAHASHAM Yahawashi je focus in tap. So a righteousness voor een volk. En a echt precies na in een volk. Sabi to, dus unu na datu wani. Alright? A kingdom, like vast in Peters, a kingdom wherein dwelleth righteousness. Nevertheless, we according to his promise look for a new heaven and a new earth wherein dwelleth righteousness, man, as it is written. Dus unu, na een new king, na een kingdom wani, isabi toch? Pe rechtvaardigheid de. Echt rechtvaardig, isabi toch? So righteousness. Omdat nu de in a grond tapu dis na so weakness, weakness, wickedness e gebeur. Alright? Walo wickedness. Alright? Walo kroek to, walo, isabi toch? Walo ekto wickedness, slechtheid e gebeuren na tapagron tapu. You know? En dat make wana kingdom pe alasano pe alasano de rechtvaardig. No man ko Batman, no an tramatak luka matera, so next for the san no di na kingdom. A here nation for Israel de 100% perfect righteousness. Alright? So with that, Lord's will, this one was an edifying one unto the elect. Yisafat ook Lord's will nga mori wa wani kracht nga geest a video disa lesson dis bekabo geloof op voor de wansa ebribi. Isabit ook Lord's will meka ko nga watra lesson baka fufuda des kapo fu Yahawah BAHASHAM Yahawashi nga e wortu. Alright? So with that, I'm going to close it out. Once again, by giving all praises, all honors, and all glory unto Abanawa Allahaya Nawa Yahawah BAHASHAM Yahawashi BAHASHAM Rakakodash Shalamat. And once again, double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that still do rule well and taught me this truth. Men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Takim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say shalom, shalom, and I bought babal. Shalom.